Bhajahure mana Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari Bhajahure mana Sri Nanda Nandanaya Bhaya Charanara Bindari. Generally, we think of his associates. We can think of his associates both as his fellow God brothers and God sisters. Спутники гуру — это братья в Боге, обычно нашего гуру. And also his disciples. Также это его ученики. Srila Giri Maharaja, when commenting about one disciple of Srila Saraswati Thakur who had been recognized as a successor acharya of Srila Saraswati Thakur. Шрила Гири Махарадж однажды говорил про одного ученика Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады, который признавался его преемником. But a little afterwards was not properly representing the sampradaya, the teachings of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но через время он отошел и не так представлял сампрадаю и учение. And later still showed some very bad behavior, character, has lost all the moral principles. Вел себя не так, как полагается, потерял мораль, принципы. But Srila Giri Maharaja always referred to him as Prabhu such and such. Но Шрила Гири Махарадж всегда к нему обращался как Прабху, такой-то, такой-то. He said, I regard him as Prabhu because I consider he is one of the eternal associates of my Guru Maharaj. Я всегда буду его почитать как Прабху, потому что считаю его одним из спутников своего Гурудева. One of his Parshada devotees, eternal devotees. Из его паршадов, вечных спутников. And so Srila Giri Maharaj maintained the view that the Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there was no deficiency in his pastimes. И Шрила Гири Махарадж поддерживал такую точку зрения, что в деяниях Бхактисиданты Прабхупады не было отклонений. When he appeared and began his work of preaching, когда он явился и начал производить свою деятельность проповеди, and we consider that Sri Gurudev has come from Vaikuntha into this to show something to us within this material plane. И мы считаем, что Гурудев, он приходит с Вайкунтхи для того, чтобы показать нам истину в этом материальном мире. And when he comes with his associates, his servants, etc. Когда он приходит сюда всегда со своими спутниками, с окружением. That means his pastime, his preaching pastime in this world is complete and replete with his associates, those who are eternally connected with his divine grace. Это означает, что его игры в этом мире всегда наполнены и совершенны вместе с его спутниками. And at another much earlier time, actually not so much earlier, but at an earlier time, Srila Giri Maharaj told us that the disciple should always maintain this vision of their guru, that he is not a conditioned soul, but has come from the Vaikuntha plane only for the purpose of giving relief to the conditioned souls. Шрила Гири Махарадж говорил, что ученик всегда должен поддерживать такую точку зрения, что его гуру пришел из духовного мира для того, чтобы спасти его. So even though we speak about the history of our gurus and we say, oh, they did such and such, they appeared in such and such a place, their family was like this, they had brothers and sisters, children, wives, whatever, but we don't consider that these are material activities.
Обычно, когда мы описываем жизнь наших гуру, мы говорим, он явился там-то и там-то, в такой-то семье, у него были братья, сестры, жены и так далее. Но мы никогда не считаем его деяния материальными. And we hear, for example, about Srila Bhaktivinoda Thakur, that in his earlier life, he had no connection with Mahaprabhu. И про Бхактивинода Thakura мы знаем, что в своей начале жизни он не имел связи с учением Махапрабху. But through some studies, he came to appreciate the pastimes of Sri Chaitanya. Но изучая Писание, он пришел к почитанию учения Махапрабху. And so through his study, and then also through association with exalted souls like Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Путем изучения, а также общения с такими возвышенными душами, как Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж. Then we think that, like ourselves, Bhaktivinoda Thakur appeared in this world as a conditioned soul, but through the grace of the Vaishnavas and Mahaprabhu, etc., his position changed, and he was elevated to the position of Nitya Siddha. Мы можем думать, что Бхактивинода Thakura, как и мы, обусловленная душа, который пришел в этот мир и в неведение, потом обрел посредством изучения милости вайшнавов возвышенное положение среди вайшнавов. That is faulty thinking. Но это ошибочный взгляд. And it is destructive. И он очень разрушителен. It will give us the wrong idea about Sri Guru and about exalted Vaishnavas like Thakur Bhaktivinoda. Потому что он нам дает ложное понимание природы вайшнавов и Гурудева. We never think that there is a deficiency at any time with them. Мы не должны никогда считать, что у них были какие-то недостатки в какой-то момент. And this is an easier adjustment for the disciple than for God brothers and the general public or others. И это легко как бы для ученика достижимо, но для его братьев в Боге или для обычных людей это трудно представить. So Guru is seen and as in two ways, both from the relative and the absolute platform. И гуру можно видеть с двух точек зрения, относительной и абсолютной. And the disciple, it may sound a little backward or odd, but the disciple will give more attention to the relative position of Guru. Relative. I said it seemed backward. На самом деле есть относительное и абсолютное положение. Ученики по тенденции они обычно больше уделяют внимание относительным вещам. And God brothers will give more attention to the absolute position. And they will see things more from the absolute plane. А братья в Боге наоборот смотрят на него как на с абсолютной точки зрения. And the reason being that the God brothers will generally be of a more elevated state themselves than the newcomers, the disciples. Это обычно происходит потому, что братья в Боге находятся на более высоком духовном положении, чем ученики этого гуру, которые новички. So if Sri Guru, if our Gurudev is familiar with the absolute truth through his well, anyway, if he's familiar with the absolute truth, then his God brothers of similar age and experience and so forth will also be more or less, or maybe considered more or less of the same standard. Если гуру он находится на возвышенном духовном положении, то его братья в Боге тоже будут рассматриваться на этом уровне. So they have experience with their guru, with the scriptures and so forth. They have knowledge of these things themselves, and they will look at the Vaishnava guru through those eyes. Потому что у них есть опыт общения с вайшнавами, у них есть знания шастры, и они будут смотреть через эту призму на
своего брата в Боге. And because of their knowledge of these things, that means their view will be more from that absolute standpoint than the relative plane. И поэтому их взгляд будет абсолютным, а не относительным. But the disciple will, there's much greater difference between the newcomer disciple and the guru than relatively the disciple is very inexperienced and unfamiliar with the absolute, and the guru is much more familiar. Big difference. И между гуру и учеником большая разница, потому что ученик он не имеет большого опыта в духовных предметах, а гуру имеет такой опыт. So the god brother of the guru, he may even disagree with the disciple's vision. И поэтому иногда братья в Боге иногда могут не соглашаться со взглядами учеников гуру. You may think, why is the disciple looking at my god brother this way, like he is Krishna, he is guru? Почему ученики смотрят на моего брата в Боге как на Кришну, как на гуру? Oh, he has so many faults, he has problems. I knew him when was not a very good time for him or something. Столько недостатков, у него столько разных плохих вещей, несовершенств. Я его знал в разные времена, не в самые лучшие, поэтому я-то хорошо его знаю. So the contemporaries of someone like Srila Bhaktivinoda Thakur, they may also have that type of view. Oh, I knew him in school. He was naughty, he wasn't a good student, whatever, so many things. И поэтому, например, современники Бхактивинода Тхакура могли бы тоже так говорить, которые знали его в школе, могли бы сказать, что он был не очень хорошим учеником или еще что-то такое. And this is one reason for the saying that a preacher is never appreciated in his hometown. Вот почему есть такое утверждение, что нет пророка в своем отечестве, или проповедника никогда не воспринимают в своем собственном месте. A preacher may be very popular all over the world, and in his hometown they're thinking, who is this man? He's nothing, we knew him, he's a nonsense person. То есть этот проповедник может быть широко известен по всему миру, но в своем собственном городе к нему будут относиться презрительно и говорить, да, кто он такой, мы его очень хорошо знаем, он ничего не стоит. When Satsrup Das Goswami was preparing to write this book of Srila Prabhupada's Swami Maharaj's pastimes, Prabhupada Lilamrita, когда Сацарупа Госвами собирался написать вот эту книгу «Историю жизни Прабхупады, Прабхупада Лиламрита», he consulted with Srila Sridhar Maharaj to ask him to get some advice about how to present Srila Prabhupada's life. И он просил советов у Шридхара Махараджа о том, как правильно представить жизнь Прабхупады. And Srila Sridhar Maharaj said, concentrate on his life after his preaching began. И Шридхар Махарадж посоветовал ему концентрироваться на периоде жизни, который был после того, как Прабхупад начал проповедовать. Don't dwell on his previous life before that. Пожалуйста, Don't spend much time on that. не трать слишком много времени на период жизни до проповеди. And for this, the reasons that I'm talking about, that those things will be hard for people to adjust. They will think, oh, he is an ordinary man. Почему? Потому что для людей будет трудно воспринять этот период жизни, они будут считать его обычным человеком. So Bhaktivinoda Thakur, his life prior to his, I think he himself called it his conversion to Mahaprabhu's conception. His life prior to that? Бхактивинод Тхакур, он также описывал свою жизнь до того, как он стал последователем Чайтаньи Махапрабху. We should not give too much attention to that. И он говорил, что мы не должны слишком много уделять внимания ему. But if we do, if we consider it at all, then we have to consider
that these are his past. This is a Vaikuntha man. He has come from the transcendental plane, and he has come here for our benefit, and these are all his transcendental pastimes. Но если мы уж рассматриваем этот период, то мы должны смотреть на него как на представителя Вайкунхи, который пришел для того, чтобы проявить здесь определенные лилы, игры. I'm trying to, how did I get there from deviation and partiality? I forgot. Absolute relative consideration of the event. Yes. So I was saying is to put it will be difficult to put a fine point on deviation, because deviation to one is pastimes to another. И поэтому здесь очень трудно рассудить природу отклонения, потому что для одного это отклонение, а для другого это игра. What is deviation to a god brother may be seen as pastimes by a disciple. Например, то, что для брата в Боге будет считаться отклонением, для учеников этого гуру будет считаться игрой гуру. What is true, she asked. When Govinda Maharaj said one time, yeah, maybe I shouldn't say it. I shouldn't say it. What is But, true? Huh? Lady asked, what is true? Yes, what is true? Что же правда? Oh, so then the next thing is, what is the absolute truth? And Srila Giri Maharaja gave us some idea how to conceive of the absolute truth. И в чем абсолютная истина, и Махарадж дает нам совет, как ее воспринять. And he described it with the phrase subjective evolution of consciousness. Шрила Махарадж описывает это путем субъективной эволюции сознания. And I think generally most of us may think that this is to distinguish the Vaishnava view of the transition of the soul through different bodies. Обычно мы думаем, что это означает переход сознания из различных форм тела в другие. As opposed to the Darwinian view. В, так сказать, противоречии с взглядами эволюции Дарвина. Darwin calls it evolution, and Srila Giri Maharaja calls it evolution of subjective evolution of consciousness. Дарвин называет это эволюцией, а Шрила Махарадж называет это субъективной эволюцией сознания. So the supreme absolute truth, he shows himself differently to everyone. Верховная абсолютная истина показывает себя по-разному в разных обстоятельствах. And so our relationship with the absolute truth, with Sri Krishna, is subjective. Наши отношения с абсолютной истиной также субъективны. His most intimate associates, they think that Vishnu is God and Krishna is their master, their child, their servant, friend, whatever, many things. И наиболее близкие спутники Господа считают Нараяну Господом, Богом, а Кришна это их друг, слуга, ребенок и так далее. Srila Giri Maharaja offers the example when Krishna entered the arena in Mathura to fight with the wrestlers and he and Balaram. Then Mother Yashoda saw, oh, my child is here, and she was concerned for his protection, his safety. И когда Кришна, Шрила Махарадж вошел на арену в Мадхуре, чтобы сражаться там, то Яшода посмотрел на него как на того, кого нужно защитить, своего ребенка. And the young gopi girls, they were seeing him as their dear beloved Krishna romantically, seeing him in a romantic way.
А юные гопи видели его романтически, как прекрасного юношу. And his friends, from the point of view, there's our friend Krishna. Oh, how glorious! He's going to do something now. И его друзья видели его как славного друга, который сейчас собирается нечто сделать. And then Kamsa, he had his own view. У Канцы был свой взгляд. And he saw Krishna. So everyone up to this point is seeing our beautiful Krishna. И вот до этой точки все видели прекрасного Кришну. And Kamsa, he is seeing death personified, something very terrible and horrible. Но Камса видел просто воплощение своей смерти, ужасной и мучительной. But it's only one Krishna, the same Krishna, but subjectively everyone has a different view, a different understanding and appreciation of him. То есть здесь легко понять, что это одна и та же личность Кришны, но у каждого свое восприятие Кришны, оно очень субъективно. So, what is the truth? She was asking, what is the truth? I guess she means, what is the truth about deviation? Да, есть. То есть вот вы спросили, в чем же правда, и правда в этом отклонении, да? And sometimes, unfortunately, it will be necessary for a disciple to make this determination themselves. As my Gurudev, in rare cases, has my Gurudev deviated from the line of Krishna consciousness of his Guru. Иногда ученику приходится делать нелегкое решение по поводу того, отклонился ли его Гурудев по-настоящему от учения Гуру Варги и Вайшнава. Then, when this similar question was asked of Srila Giri Maharaja, подобный вопрос задавался Шрила Махараджу. Srila Giri Maharaja recommended that such disciples consult with higher Vaishnavas, those senior devotees that they have regard and respect for. Такие ученики должны советоваться с более возвышенными вайшнавами, к кому они испытывают доверие и уважение. And not to be quick to judge. Чтобы не судить быстро. With some patience and tolerance to look at the situation, give some time to see. Maybe even if the Guru has deviated or strayed in some way, he may return to a proper position. Потому что нужно иметь терпение и смирение, подождать, может быть, Гуру вернется к правильному образу. Many things to consider, but it is important that one is have a clear. If one is going to make such a judgment about a Vaishnava, that he be clear that he's in his mind and his thinking that he is correct in his assessment. И поэтому перед тем, как делать какое-то суждение, человек должен быть по-настоящему уверен в правильности его. Generally, I don't think it's so difficult to understand what is deviation, but how serious is the deviation. Я думаю, что не так сложно понять, в чем же заключается отклонение, как в том, насколько оно серьезно. Our gurus, they give thousands of instructions. If we read their books and we listen to their talks and so forth, we'll find, in a sentence there may be many instructions on how to adjust all of these things. И гуру дают тысячи разных наставлений в своих лекциях, книгах, статьях и так далее. И как нам примирить все эти разные наставления? Srila Swami Maharaj took this instruction of Saraswati Thakur to preach in the English language. He took it so seriously. Как Прабхупада принял наставление своего гуру Прабхупады и проповедовать это очень серьезно на английском на Западе. And he took it as the most vital and prominent instruction of his Gurudev, Srila Saraswati Thakur. И он считал это наиболее важным
наставлениям своего гуру Сарасвати Такура. And it was so prominent in his mind that his whole mission, a worldwide mission, came out of that one instruction of Saraswati Thakur. И настолько серьезно это принял, что вся его мировая миссия произошла из одного этого наставления Сарасвати Прабхупады. And one Srila Giri Maharaja told us that one time Srila Prabhupada Swami Maharaj was talking with him about this, that, oh, did you hear what Guru Maharaj said to me? И однажды Шридар Махарадж общался с Бхактивиданта Свами Махараджем, и он спросил его: ты слышал, что Прабхупада Бхактисиданта сказал мне об этом? He said, I must preach in the English language. Что я должен проповедовать на английском. And this was in when they had been together with Saraswati Thakur in Bombay. И это было тогда, когда они были с Бхактисиданта Сарасвати в Бомбее. Srila Giri Maharaja said he didn't even notice it. He didn't remember Saraswati Thakur even saying it. Шридар Махарадж сказал, что я даже не заметил этого, не помню даже, чтобы он такое говорил. And Srila Giri Maharaja said, because he was always saying it. He was always saying this to all of us. Потому что Шридар Махарадж говорит, что он всегда говорил это всем нам. It was something he repeated consistently. То, что он повторял постоянно всем. He said so much so that Srila Giri Maharaj noticed one of his godbrothers who was plowing. He was doing farming. He was cultivating crops of some land of Saraswati Thakur's or Chaitanya Maha. И настолько сильно он это почувствовал, что даже когда там был один преданный, который просто занимался обработкой огородов под растения. So not a particularly educated man. He was, plowing the fields and sowing the seeds and so forth. Он сапал грядки, не был образованным человеком. And Srila Giri Maharaj was passing by and noticed he's reading some book. He was wondering, oh, what is it that you're reading? И однажды Шридар Махарадж проходил мимо него и увидел, что он там читает что-то. Он спросил, что это. He said, oh, I'm studying English. И он сказал: я изучаю здесь английский на грядках. Well, why? Зачем это тебе? Well, how is this going to be useful for what you're doing? You already do simple work. В твоей простой работе. He said, oh, Guru Maharaj, he wants us to go to the west. Наш Гуру Махарадж хочет, чтобы мы поехали на запад. And when we go there, I will have to do the farming there. Если я туда поеду, мне там придется тоже сапать. And I will have to discuss with other farmers and people how to do things. Мне надо будет общаться с другими христианами о том, чтобы понять, как это делать. So to do that, I'll have to know English. И для того, чтобы это делать, мне надо знать, как это на английском. So, what Srila Giri Maharaja saw is a very common thing amongst the Saraswati Thakur's preaching. И то, что Шридар Махарадж считал обычной вещью среди проповеди Сарасвати Прабхупады. Srila Swami Maharaj took it as his life's instruction. This is the most vital instruction which is coming from Saraswati Thakur, and especially for him. Бхактивиданта Свами Прабхупада принял это как самое важное жизненное наставление, особенно для него. So, for our hope. For our hope, yeah. So, not so. It won't be so clear. Just as that instruction was a general and wide instruction, but a few took it very seriously. So many instructions are coming from our Guru, and we will have to determine, if we're deciding on the point of deviation, we will have to determine how serious is this that I'm seeing. И вот Бхактивиданта Свами, он отнесся так
серьезно к этому общему утверждению Шрилы Прабхупады и Бхактисиданта Сарасвати. Вот. И также и мы, когда мы пытаемся определить чье-то отклонение, мы должны понять, насколько оно серьезно. So that will be a subjective thing for each person will have to examine their own conscience about that. И для каждого это будет субъективным взглядом, субъективным решением. And in consultation with the scriptures and with sadhus, etc., especially senior or more experienced people, then with some consultation come to some decision if necessary. И если это будет подкреплено к общениям с садху, подтверждено взглядами шастры и других вайшнавов, то тогда можно будет прийти к верному решению. Then the other point was partiality, that a guru may lose his position because of partiality, showing partiality towards his disciples rather than his god brothers and god sisters. И также здесь утверждалось, что гуру может отклониться из-за того, что он предвзято относится к своим ученикам по сравнению с своими братьями и сестрами. Srila Giri Maharaja said it is a danger because the vatsalya rasa it will tend to overtake the sakya rasa, the friendship, the parental rasa will tend to overtake the friendly relationships. И это происходит потому, что родительская забота и любовь ватсалья раса, она сильнее, чем дружеские отношения сакья раса. One reason I think is obvious, the guru-disciple relation, in the guru-disciple relationship, guru is absolute, so that has its own appeal. И в отношениях гуру и ученика это такие отношения, где гуру занимает положение абсолюта, и это, собственно, оправдывает себя. The appeal of absolute authority over someone or anyone. То есть он обладает абсолютным положением по отношению к ученику. But another, maybe not quite so obvious part of it is that in Vatsalya Rasa, the one in the parental relationship is feeling the need to protect their dependents, their children, their child. И в родительских отношениях чувство защиты своего ребенка, того, что нужно о нем заботиться и его защищать, оно очень сильно. And if one gives too much attention to that, neglecting the friendship of his god brothers and god sisters, then he will become, he'll be unable to do his duty properly. Если кто-то перегибает в этом палку, то есть он слишком сильно заботится о своих учениках, забывая о своих братьях и сестрах, то тогда он может как бы отклониться. So these are two particular difficulties for a guru. Это две трудности, которые могут встретиться у гуру. Kana, Kamini, and Pratishta, those are difficulties for everyone, all of us. Канака, Камини и Пратиштха — это то, с чем встречаемся все мы. So Mahaprabhu instructed us, Nadhanam, Najanam, Nasundarim, Kalitam, Va, Jagadisha Kamaye, Mama Janmani, Janmanishvare, Bhavatad Bhakti, Rahaitu Fai. We must avoid all of that if we are going to be successful in chanting the holy names. В этой шлоке Шишаштаки Махапрабху учит нас, что мы должны избегать этих вещей, если мы хотим достичь успеха в воспевании Хари Кришны. I don't want wealth, I don't want women, and I don't want followers. Я не хочу богатства, женщин и последователей. I only want your causeless devotional service, life after life. Я хочу лишь твое беспричинное преданного служения, жизнь за жизнью. This is the best way for us to proceed in the
chanting the Hare Krishna mantra. Это самый лучший способ, как мы можем продвигаться в воспевании Хари Кришна мантры. I found since Srila Giri Maharaja instructed me to serve as acharya of his mission. Поскольку Шрила Гири Махарадж назначил меня ачарьей в его миссии, I've been surprised at some of the advice I've been given by my godbrothers to do that seva. я удивился, что такие наставления даны другим братьям Боги. Especially surprising has been that some of them are telling me what I should do to get disciples. Особенно меня удивляло, как один из них задавал мне вопрос, что мне делать, чтобы у меня были ученики. They're telling me, oh, Giri Maharaj, you should behave in this way. Giri Maharaj, you should do this, you should do that. That's the way you'll get disciples. И некоторые мне приходили и советовали, ты должен поступать так и так и так, чтобы были ученики. I was really surprised because that's exactly what we should not do. И я очень удивлялся этому, потому что это как раз то, что мы не должны делать. Mahaprabhu said it so clearly, na dhanam, na janam, na sundari. I do not want these things. This ambition is not a good ambition. И как раз это то, чему учил Махапрабху, чтобы мы не желали этих вещей. So, you need to avoid this, I need to avoid this, we all need to avoid this. These are not our interests. Вы должны, и я, все избегать этих вещей, потому что это не в наших интересах. We simply shall try to preach the precepts of our Guru Gauranga. Мы должны просто проповедовать наставления наших гуру и гуранги. And pray that he may be pleased by our attempt. И молиться, чтобы они, возможно, были удовлетворены нашими молитвами. That's my answer. Таков мой ответ на ваш вопрос. Хорошо, у меня вопрос. Вот мы определились с тем, что восприятие гуру учеником и его духовными братьями, но различный характер. Ученики воспринимают гуру как личного от Бога, а братья духовные видят в нем как бы обычного человека. А с позиции самого гуру, как он себя ощущает, как посланец Божий или как земной человек, то есть это мы можем как бы его чувство объяснить, что он испытывает на самом деле. То есть как он может себя чувствовать представителем Бога здесь или обычным человеком. У него же тоже какие-то есть ощущения. То есть он человек того мира или все-таки этого наделенный, определенный полномочий. As you said, that God brothers, their view about Guru are different from disciples. But what are the feelings of Guru himself? Does he consider himself as ordinary man of this earth or some Yes. Messiah who was sent by God to preach? No, he considers himself a very ordinary man. Нет, как раз Гуру считает себя не мессией, а Maybe считает less than себя обычным, самым простым человеком. I think Srila Giri Maharaja used the example of, I think he attributed it to Newton. Я думаю, Шрила Махарадж как-то это говорил про Ньютона. That he was with some people who were praising him for his achievement, and he was the one that the theory of gravity that came from Newton, right? Not only that, three laws of physics. So he was being, praised for his great achievements. То есть история про Ньютона, когда его, так сказать, последователи, обожатели хвалили его за его открытие теории гравитации, трех законов и так далее. And I think it happened when they were walking on a beach.
И мне кажется, что это случилось как раз, когда он шел по пляжу. Anyway, he told them something that just like there's so countless grains of sand on the beach. И как здесь на пляже вы видите неисчислимые крупинки песка. The difference between myself and yourself is that I understand with each little bit of knowledge that I gain that the universe of knowledge is so great that what I have is nothing, very tiny. И разница между мной и вами в том, что я понимаю, что те знания, которые я приобрел, они ничто по сравнению с безграничным океаном знаний во Вселенной. So Guru is feeling like that. If he is advanced in his knowledge, then he understands Krishna is so great and we are so tiny. What we know, it is nothing. It is completely insignificant. И если гуру действительно продвинут, он всегда будет думать, что те знания, которые у нас есть по сравнению с Кришной, это просто ничто, и мы настолько незначительны в сравнении с ним. While the disciples may regard his previous life as pastimes, he will think, what a great sinner I've been. И хотя ученики будут считать его предшествующую жизнь играми гуру, сам гуру будет смотреть на это как на грехи своей молодости. What possible use would Krishna have for such a degraded person, such a useless soul? Как удивителен Кришна, что он использует настолько грешную и деградировавшую душу, как я. I don't know that although a guru may be a messiah for so many, he is not thinking himself like that. И хотя гуру и может быть для многих мессией, но сам он не будет себя таким чувствовать. Тот, кто по-настоящему мессия, это Маха-прабху. А его Гурудев считал, что он мессия. Saraswati Thakur, he's one of our messiahs, and his Gurudev hardly had any disciples. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. И Шрила Прабхупада Сарасвати Такур, без сомнения, такой мессия, но его Гурудев не имел больше никаких учеников в Горкишор Das Babaji. Lokanath Das Thakur, we are told he had one disciple, that was Narottam Das. And Narottam had, Srila Giri Maharaja said, millions of disciples. The whole of Manipur became his disciples. Till now. Till now. И вы знаете, что Локанат Госвами имел одного ученика, Нароттам Такура, который действительно был мессией, потому что он имел миллионы учеников, весь Манипур, до сих пор его ученики. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Narottam Das Thakur, they never considered themselves as being significant persons. Но Шрила Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати и Нароттам Такур, они никогда не считали себя какими-то важными личностями. I should have this quotation memorized, but I don't. But I'll tell you, I'll paraphrase it. Я хочу вот эту вот цитату вам привести, я ее просто переиначу. From Srila Saraswati Thakur. Из Сарасвати Такура слов. He said, I have no knowledge, no substantial education, no qualification, there's nothing, no ability at all which stands out above anyone else. У меня нет ни знаний, ни образования, которое бы как-то могло выделить меня на фоне других. And yet I am given this some work to do, and I must try to do that. И мне просто дана вот эта вот обязанность по выполнению этой деятельности, и я просто ее делаю.
how the messiahs think. И он показывает нам, как на самом деле истинные мессии думают о себе. Servant of the servant of the servant. Simple servants. What did he say? Monitor of the class. Which class? His class. His class. I'll come. Just say the first part, then I'll come to that. То есть слуга слуги слуги. In regards to his relationship with his disciples, he referred to himself as not the teacher, but only the monitor in the classroom. All the disciples they're all together in the class of his guru. Mm-hmm. And the only difference between his disciples and himself is that, like a monitor in the class, when the teacher is away, the monitor is supposed to see that the students don't get rambunctious. Mm-hmm. His position is like that, monitor in the classroom. То есть гуру, он считает себя просто дежурным по классу, когда учитель в классе отсутствует, кто-то назначается дежурным, а все остальные это его ученики, но он себя считает таким же, как и они, просто заботится о них, о порядке в классе. Srila Giri Maharaja was using this to point out to some of my god brothers that we all should consider ourselves as students, not finished professors. И Шрила Гири Махарадж говорил о себе и о своих братьях Боге, что мы все также являемся просто учениками, не законченными профессорами. Of course, the reason he was pointing it out is because they were thinking themselves finished professors. И почему он так это подчеркивал? Потому что многие думали о себе как уже о устоявшихся профессорах. Srila Giri Maharaja said, I consider you as students, and you will do well to consider yourself as students. И Шрила Гири Махарадж говорил, что я считаю вас всех учениками, и вы будете правильно поступать, если будете сами себя считать также учениками. We are all students. Все мы просто ученики. And we are students eternally. И мы всегда ими останемся. And then he told the story that even my Guru Maharaj considered himself only the monitor in the classroom. И мой Гурудев, он привел пример, считал себя просто дежурным в классе. Но в то же время степень их духовной реализации настолько высока была, что они видели себя в духовном мире, и знали, кто они в духовном мире, знали свое служение в духовном мире. И для них это не было тайной, и в то же время вы говорите о том, что, будучи здесь, присутствуя на земле, они не ощущали то есть, два знания как бы... Исключительность. Ну да, у них была полностью открыта для них истина их истинного положения. So there is one paradoxical contradiction in this explanation, because from one point you say that they consider themselves as earthly people, but from another point of view they express their own identity in spiritual world as Swarup Shakti, as Samanjaris, etc. How these two things can go together? Who is expressing that? Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Sridhar Maharaj, all famous messiahs. And Srila Giri Maharaja? Но он тоже знал быстрее свою духовную She hopes he knew his identity. She hopes so. Ну, он это не скрывал, он тоже Maybe знал уверенно. she says he didn't express it publicly, but probably he knew who is he in spiritual world. This is her guess. Saraswati Thakur as I recall, I think it's correct, I hope it's correct, expressed
what he understood Srila Bhaktivinoda Thakur to consider his position to be. What Srila Bhaktivinoda Thakur considered the position of Saraswati Thakur to be, Saraswati Thakur expressed that about himself. That's what I remember. It may not be correct, but it makes sense, at least. Что Сарасвати Такур знал, что Бхактивинод Такур понимал его положение. То есть он его призвал, и он как бы знал, что это необычная личность пришла. But let's say it is, in the way she characterized it, that a personality such as that reveals, and generally it's, actually Srila Giri Maharaja said, not publicly, but into some intimate persons, something about themselves, like she was describing. Шридар Махарадж тоже раскрыл свою суть не публично, а для ограниченного круга близких учеников. That we may consider, maybe I'm sure there are many ways to consider it, but one way that comes to mind is Acharyabhiman, the remarkable, unusual position that an instructor, a guru or an acharya takes with his disciples. Здесь приходит на ум мысль о том, что есть понятие ачарья абхиман, то есть то выдающееся положение, которое гуру занимает по отношению к своим ученикам. Srila Giri Maharaja described it as the madness of the acharya, so sort of craziness that overcomes it. И Шридара Махарадж описывает это как сумасшествие ачарьи, то есть определенная умалишенность, которую он принимает на себя. And why? Because the Vaishnava is always a very humble personality, and the Vaishnava is he's not considering himself qualified to instruct anyone or correct anyone. А почему это звучит как сумасшествие? Потому что вайшнав по своей природе всегда считает себя недостойным исправлять кого-то или учить кого-то. Especially not other devotees, and he considers his disciples to be devotees of Krishna. И особенно в отношении преданных, то есть своих учеников, он считает как преданными. But the guru may tell his disciples, I am your guru, you must do what I say. Но гуру может также сказать своим ученикам: я твой гуру, поэтому слушай сюда. He may slap the disciple. И даже может шлепнуть ученика. Govinda Maharaj told us that Srila Giri Maharaja beat him. И Говинда Махарадж говорил, что Шридара Махарадж иногда его даже бил. Actually, he said he tried to beat me, but he did not know how to beat. Я вспоминаю случай, когда он собирался меня побить, но он не знал, как это сделать. And Srila Giri Maharaja was large. He was over 6 feet tall and strongly built. He used to lift weights. И вы знаете, что Шридара Махарадж, он был такого крепкого телосложения, высотой под 2 метра и даже занимался подъемом тяжестей. So I was surprised to hear this from Govinda Maharaj, who was much smaller. И я был удивлен услышать об этом от Говинды Махараджа, который был невысокого роста. Govinda Maharaj was a village boy and he was accustomed to fighting. И Говинда Махарадж, он был деревенским пареньком, который привык драться. And he knew how to beat. И он знал, умел бить. So he told his guru, so Srila Giri Maharaj was very angry with him and slapping him or something, and
Actually, he said he was using two hands. He was going thumping like this. И он описывал это так, что Шридхара Махарадж его шлепал и пытался даже боксировать его двумя руками. Govinda Maharaj said, no, and Govinda Maharaj was coming closer to him, and Guru Maharaj was wondering, why is he coming closer? I'm trying to beat him. Говинда Махарадж подходил к нему ближе и ближе в этот момент, и Шридхара Махарадж удивлялся, почему он подходит ближе, когда я его хочу побить. Because if he wants to beat me, then I want him to be able to beat me. Потому что он рассуждал так, что если он меня действительно хочет побить, то нужно ему дать это сделать, и поэтому я подходил ближе. And then told him, oh, you have to do it this way. You hold one hand like this, and then. И он научил своего Гурудева, как это делать. Он ему говорил, бери вот за шкирку и потом шляпай вот так по щекам. And then he said, Srila Maharaj's heart melted and tears came to his eyes. И он написывает так, что Шридхара Махарадж, его сердце растаяло и слезы потекли из глаз. That episode was finished. И этот эпизод закончился. So that is Acharya Abhimana. To slap, even to slap the disciple or Vaishnava. Это Вайшнава Абхиман, то есть иногда приходится даже шлепать. To kick, like Vrindavan Das Thakur. Или ударить ногой, как это сделал Вриндаван Дас Такур. Anyone who doesn't accept Nityananda, I kick them. Как он говорил, что если кто-то не принимает Нитянанду, я готов его ногой достать. These are extraordinary emotions. Это все необычные чувства Of the devotee. преданных. But in the case of exalted Vaishnava, all these things are beneficial and they are good for everyone. Но в случае возвышенных вайшнавов эти чувства, они очень уместны и полезны. So what you're asking about in a case such as that, То, что вы спрашиваете в этом случае. this is one line of reasoning I can give, that for the benefit of some intimate group of disciples or something, the Acharya may, or Guru or Vaishnava, doesn't have to be Acharya, any Vaishnava, may think that such a thing is appropriate to reveal to some intimate associates. Вот то, что вы говорите, вот Ачарья может считать в какой-то момент, что вот каким-то личностям он может открыть свою реальную природу. But it's rare. Но это очень редкая ситуация. Anything else? Есть еще вопросы? А Бхактивинода Тхакур вроде бы открыл всем это. Он сказал, что он Камала Манджари в духовном мире, какое у него служение. Bhaktivinoda Thakur, in his prayer called Sharanagati, he displayed his own identity as Kamal Manjari to everyone publicly. How this can be justified? Same reason. По той же причине. Krishnadas Kaviraj told us of a dream he had of Sri Nityananda Prabhu, his instruction to go to Sri Vrindavan Dham. Кришнадас Кавирадж Госвами рассказывает нам, что во сне ему явился Нитянанда Прабху и дал наставление идти во Вриндаван. So that is, he's revealing something very intimate there. И он проявил это очень, так сказать, в интимном образом. And he's also saying in his same Chaitanya Charitamrita, I am lower than the worm in stool. My position is so
degraded that anyone who utters my name will be engaged in sinful activity. We get some sinful reaction. То есть он описывает этот эпизод в своей Чайтанья-чаритамрите, а также наряду с этим он описывает свое положение как хуже, чем черви в испражнениях, и любой, кто произносит мое имя, он совершает грех. So Krishna consciousness is always performed. Krishna consciousness. We come to Krishna consciousness as volunteers. As volunteers. Сознание Кришны – это добровольная деятельность. And Krishna doesn't demand that we accept anything that he says. We do so on a voluntary basis. И Кришна совсем не требует от нас строгого выполнения всего, что он хочет от нас, но он хочет, чтобы мы делали это добровольно. And many people read Chaitanya Charitamrita besides devotees. И многие преданные читают Чайтанья-чаритамриту в собрании преданных. Scholars study these books and teach them. И также некоторые ученые изучают эти книги и учат им. And no doubt the scholars and their students have a very different idea about these things than we do. About what Krishnadas Kaviraj says in his instruction to go to Vrindavan, they must view that very differently than we do. И ученые и студенты, конечно, имеют совсем другой взгляд на эти писания по сравнению с нами, как, например, в случае того, как Нитянанда сказал Кришнадасу идти во Вриндаван. Even Mahaprabhu's contemporaries, Prakashananda Saraswati, was very critical. You're behaving, you're embarrassing us, right, with this sentimental behavior that you're showing. И даже современники Махапрабху, они очень критиковали Махапрабху, как, например, Пракашананда Сарасвати, когда он говорил, что ты уже достал нас этими сентиментами, своим пением и так далее. What we take to be proof of Mahaprabhu's substantial position, others will take it as proof of the opposite. Can you repeat again? What we take as proof that Mahaprabhu's position is substantial, others will view the same thing and see it as proof of the opposite, that it's insubstantial. И в зависимости от взгляда каждый судит по-своему. Для нас то, что делал Махапрабху, оно обладает глубиной и сутью, а для них оно несущественно. So in the world of subjective evolution of consciousness, in this subjective plane where we all live, our faith will determine what we see and how we see it. Поэтому в том мире субъективной эволюции сознания, в которой мы живем, все решает наша вера, которая позволяет нам видеть то, во что мы верим. Faith determines everything. На самом деле вера и определяет все. We were talking a few days ago about reason. Reason only serves to justify faith. Faith is first. Reason is second. И пару дней назад мы обсуждали понятие логики, для чего она существует, и мы пришли к тому, что логика просто подтверждает нашу веру, так или иначе. Materialists utilize reason to justify faith in matter. Материалист, он, пользуясь логикой, доказывает свою веру в материю. Faith in the material sciences. Материальную науку. Their arguments where reason is involved is to
justify that science will tell us what we need to know, faith cannot help us. И их вера диктует им, что нужно использовать логику так, чтобы доказать, что то, что наука нам говорит, это правда, а не то, что нам говорит вера. But the spiritual philosophers will understand that not only are we moving by faith, seeing by faith, but those scientists who claim that they are not, they are also, what they see is based on faith, not reason. Но духовные философы считают, что не только мы движемся благодаря вере, которую мы имеем, но также и материалисты действуют на основе той веры, которая у них имеется. Well, what did she say again, Vishaka Devi? About Kamala Manjari, why publicly... How did I come to this point about reason and faith? Oh, yeah, why do we see Chaitanya Mahaprabhu in a particular way and others see him in a very different way? It's because of our faith. То есть почему одни видят Махапрабху так, а другие иначе? Все зависит от веры. And we will accept the position of Bhaktivinoda Thakur as Kamala Manjari because we have faith in him. We will accept Mahaprabhu as an incarnation of Radha Govinda because we have faith in him and them, and so on and so forth. You can believe it, you cannot believe it, as you like. И на основе нашей веры мы принимаем, что Бхактивинода Тхакур Камала Манджари, Чайтанья это Рада Говинда. Хотите вы или нет, все зависит от нашей веры. No force, all voluntary. There's no force, it's all voluntary. You're free to choose. Никто вас не заставляет в это верить, все добровольно, и вы выбираете по своей воле. We advise everyone to begin with Bhagavad Gita. Поэтому мы всем советуем начинать с Бхагавад-гиты. First, try to understand, the basics, and then, progress from that point. And as you do, faith will be enhanced, will increase, and then these higher topics will be understood. То есть вначале нужно заниматься основой, и если у вас заложен фундамент, вы сможете приступить к более возвышенным вещам. It may all be imagination. What we think, what we believe, it may just be illusion, imagination. It could be completely nonsense. Потому что то, что мы думаем, это может быть полной иллюзией, воображением, полной ерундой. Srila Giri Maharaja remarked about this, that our faith is such that it may not all be true. What we are presenting as our belief, as fact, as substantial truth, it may not be. We may be wrong. I may be wrong. What I'm saying to you may be very wrong, may be completely wrong. И Шрила Махарадж говорит, что наш подход основан на вере, поэтому все, что бы я ни говорил вам, все, во что мы не верим, это может быть все просто иллюзией, обманом. We have to admit that to ourselves also. Мы должны это также принять для себя. And that allows us, from that position, gives us the opportunity to really be open to substantial knowledge. If we think that we know it, and that what I know is unchangeable, no one can know anything more or anything different than I, then actually we're lost at that point.
То есть мы должны быть всегда открыты к изменению своих взглядов, потому что если мы считаем, что то, что мы познали, оно незыблемо, и никто не сможет это изменить, то мы тогда потерялись, The заблудились. Supreme Krishna, Srila Giri Maharaja described Krishna as the supreme hypnotist. Шрила Махарадж описывает Кришну как великого гипнотизера. If he's the supreme hypnotist, then we see what the hypnotist wants us to see. И если он такой гипнотизер, то он делает так, что мы видим то, что он хочет, чтобы мы видели. There is no objectivity. Потому что нет ничего объективного. We are not able to see anything with an objective view. Нет никакого объективного взгляда на вещи. This is very difficult to admit. 2 + 2 is always 4. This is not objective. No. Yeah, so these are the tests, right? These are the tests for us, for our puppy brains. Я спросил, что очень трудно этот взгляд принять, потому что 2 × 2 всегда 4. Махарадж говорит, что и разве это не объективно? Махарадж говорит, что это как раз экзамен на то, что вот наши мозги, они просто как куклы. But anyway, we have reason to support our faith, just as they have reason to support theirs, and in my opinion, our reason is superior. И на самом деле взгляд, который я как бы высказал, да, то есть ученого, он таков, Махарадж говорит, что это их вера в объективность реальности, да, и они используют логику, чтобы ее доказать. Мы верим в субъективность реальности, то есть что мы используем логику, чтобы доказать свое. И, на мой взгляд, эта логика выше, чем логика ученых. And I offered, not just before I came to Odessa, when a young man, college student, had some doubts, and I explained to him that I've spent a long time hearing doubts like that, and arguments, and so many things. So I'm willing to have a discussion with you about any point, and if you convince me of that your way is superior, then I'll follow that. But if I convince you, you have to follow us. И ко мне до Одессы обратился на одной встрече молодой парень, студент института, и он высказывал свои сомнения, и я ему сказал, что я таких сомнений наслушался очень много. И мой единственный аргумент ему был такой, что если ты меня убедишь в своей правоте, я приму твою точку зрения. Но если я тебя смогу убедить, то ты должен следовать тогда нашей философии. We're not blind followers. Мы не слепые последователи. We're not tied to some dogma, and because of that, we cannot wander outside to consider any other possibilities. Мы не просто устанавливаем какие-то догмы и пытаемся следовать им слепо и никуда больше не отступать от них. Although it's good for the beginners that they have some confined area of study, that they can learn the basics. Хорошо для начинающих, когда они ограничены своей областью изучения. But as we gain knowledge and experience, we should be able to discuss these matters with anyone of any view and accept any challenge and see how our idea holds up to those challenges. Но когда мы прогрессируем, мы должны быть готовы обсуждать со всеми наши взгляды и пытаться увидеть, как они развиваются, и попытаться их отстаивать. And if we get defeated, then we should try to get some help from someone and see is it really defeat or did I just miss some point.
И если нас действительно где-то разбивают, то мы должны попросить помощи у кого-то и понять, действительно ли мы что-то упустили или нас по-настоящему разгромили. So anyway, so far, I've held up. Вот так, если я смог ответить. Hare Krishna. Харе Кришна. By the grace of those like you. По милости таких, как вы. Some internet questions. Okay. Continued from yesterday, remember there was a question about Sattva Guna and progressing to that, and there was hook, you said, for today. So they want to know, just I'm finding. If it's so, as you explained yesterday, then why sadhakas advised to behave purely and to maintain their lifestyle and avoid all things and bad places like tamas and rajas, if those things are not influencing us? То есть вопрос вчера был о движении к бхакти через саттвагуну, и Махарадж, если помните, ответил, что наоборот, как бы бхакти движет нас к саттвагуне, а не наоборот, саттвагуна нас движет к бхакти. Здесь задают вопрос о том, что если это не важно, поддерживать чистоту, саттвагуну и прочее, почему же нам тогда это советуют делать и избегать всего, что связано с тамасом и раджасом, если эти вещи не могут на нас повлиять? The point I made was that the subtle, the gross proceeds from the subtle. The subtle moves the gross, but the gross cannot move the subtle. То есть доктрина, на которой я вчера основал свое утверждение, была в том, что тонкое движет грубым, что грубое не может повлиять на тонкое. We live in an ocean of consciousness. Мы живем в океане сознания. And how do we go from the position of which is transcendental to this material world, the Tatastha Shakti? How do we move from that position into the position of the conditioned soul? И вы все знаете, что мы принадлежим к духовной энергии, Татастха Шакти. Как же тогда мы оказались в своем обусловленном положении материи сейчас? Как это случилось? Srila Giri Maharaja gave an explanation that like he gave an analogy like one who becomes interested in intoxication. Шрила Махарадж приводит пример того, как человек увлекается интоксикациями. In the beginning, Как это he may начинается? experiment with some intoxicant just to see what is the effect, what is the experience. Вначале у человека возникает интерес поэкспериментировать, что ему дает какой-то вид интоксикации. If it attracts him, then he will repeat that, and he may repeat again and again. If he continues, he may actually become addicted. И вначале он просто пытается найти в этом что-то интересное, приятное. И если он повторяет это снова и снова, ему это нравится, он становится постепенно очень сильно привязан к этому. When he's addicted, then he thinks he cannot live without it. И когда он полностью привязан к этому, он считает, что он не может без этого прожить. And someone who is free from that may see his condition and try to help him. Но тот, у кого нет такой плохой привычки, он может видеть его обусловленность этим и пытаться помочь ему в этом, избавиться. And to help him, one of the first things
you may be told is avoid those associates of yours who are doing the same thing that you're trying to get free from. И первый правильный совет, который нужно дать такому с дурными привычками, это сказать, избегай остальных с дурными привычками, чтобы самому от нее избавиться. That's called bad association. Those who are engaged in this abominable practice, avoid them. То есть избегай дурного общества тех, кто привязаны к такой же привычке, как и ты. And although the practice is gross, the practice is also associated with consciousness. И когда практика развивается, практика связана с ростом сознания. So the descent, if you will, of the jiva into the mundane plane is a transition through different stages of consciousness. И когда джива начинает погружать себя с трансцендентной платформы в материальную, она проходит разные уровни сознания. And we've been talking about this earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Мы говорили об этих грубых и тонких элементах: вода, земля, воздух, эфир, эго и так далее. Ум, разум. And that each of these is a plane of consciousness. И все это разные уровни сознания. There is a world of the intellect. Например, есть мир, состоящий из чистого интеллекта. In other words, there's a plane of consciousness where the Atma is associated with intellect, but little or no association with any of these other things, earth, water, fire, etc. То есть там атма находится в связке с разумом, и нету никаких грубых элементов земли, воды, воздуха, эфира и так далее. The plane of mana, the mind, called the subtle plane, like plane where ghosts and things like that exist, and demigods also, that subtle plane, that also is a plane, but there is no earth, water, fire there. Также ментальный уровень, уровень ума, там, где живут всякие духи, привидения, а также полубоги, там тоже нет грубых элементов земли, воды, воздуха. So these, each of these planes will tend to influence the jiva because Tatastha Shakti jiva, his quality is that he tends to associate with whichever plane of consciousness he's in or that he's next to. И природа вот этой пограничной дживы, татастха дживы, в том, что она принимает тот уровень сознания, с которым она общается, то есть от кого поведешься, от того и наберешься. То есть то, что рядом с ней, какое общение, она этим общением, так сказать, переходит на этот уровень сознания. And by associate, I mean he tends to think that he is that. So the jiva in the physical, mundane plane, he is thinking, I am this body, I am earth, water, fire, air. И благодаря этому отождествлению себя с этим планом сознания, она начинает всерьез считать себя частью этого уровня сознания. Да? Например, считает себя землей, водой, огнем, воздухом и так далее. And to come to this plane, Srila Giri Maharaja says he must pass through something called chaya, like which is like haze. Shadow. Huh? Shadow. Yeah, some hazy conception. Shadowy concept. И для того, чтобы угодить в этот вот уровень сознания, ей нужно пройти через определенный уровень сознания, теневого сознания, так называемого. And that also consists of consciousness. И вот этот уровень, когда на сознание падает тень, это тоже уровень сознания. So
consciousness influencing consciousness. То есть затмевается сознание, и это сознание начинает быть подверженным каким-то посторонним влияниям. То есть сначала нужно попасть вот в этот уровень сознания, то есть ослабить его до податливого состояния. So matter means non-conscious. That's what matter is. Matter means a non-conscious thing. Почему? Потому что материя, она не обладает сознанием сама по себе. So for consciousness to perceive non-consciousness, some other consciousness has to influence him. To have that vision, to have that perception. Поэтому для того, чтобы чистое сознание смогло увидеть бессознательную материю, другое сознание должно каким-то образом его затмить до этого уровня, приспособить. And then under the influence of that consciousness, so he will conceive of the Atma, will conceive of himself as being associated with that plane, whatever it may be. И благодаря вот этой силе влияния атма начинает видеть себя как часть материи, хотя это на самом деле не так. So if we want to make progress towards higher consciousness, then we have to follow the influence of higher consciousness and avoid the influence of lower consciousness. Поэтому все просто. Чтобы достичь высшего мира, нам нужно следовать высшему сознанию и избегать низшего влияния сознания. And Kushangi Devi mentioned that we, following the instruction of our spiritual guides, means following that plane, plane of higher consciousness. So our spiritual guides, they tell us to avoid these things. We avoid them on their advice, on their guidance, on their instruction. Кришанги говорила, что следовать духовному уровню сознания означает следовать нашим учителям, которые представляют тот уровень и учат нас, что мы не должны следовать низшим вещам. If we ignore their instruction, Если мы then we will be subject to those lower planes of consciousness. Если мы игнорируем наставления высшего уровня, то мы подвергаем себя влиянию низшего уровня. There may be a few loopholes I haven't thought of yet, but what do you think? You're a good judge. Does this seem like a reasonable explanation? Is there anything I missed? To this point, Uh-huh. that's myself. Uh-huh. Or anyone. Если здесь кто-то, кто согласен с ответом Махараджа на этот вопрос, или у кого-то есть какие-то замечания, правильно он ответил или нет, спрашивают. Когда находишься, вот как опять прописано на духовном уровне, когда находишься в тамасе, в раджасе, надо подняться на уровень благости, с благостью уже идти к трансцендентному. Когда уже душа обусловлена, уже опустилась на нижний пласт, тамас, раджас, а потом поднимается наверх. Надо, чтобы идти на форму благости, и с благостью уже тогда будет понятно трансцендентно, идти трансцендентно. He says, back to that question, that his point is that if we are in complete tamas and rajas, so we have no ability to know how We are not. Oh, anyway, okay, finish. That is his question. So we are not aware how to proceed towards spiritual realm. And in that case, is it not true that first we should step up to the point of sattva guna where we have knowledge how to proceed? Вопрос, как нам туда добраться в No, саттва-гуну? to step there, it means we need guidance. Для того, чтобы туда прийти, нам нужно руководство. Guidance from the higher plane. Руководство высшего уровня. Guidance coming from a more subtle
plane. Руководство, приходящее с более тонкого уровня. And the most subtle plane is the spiritual. И самый тонкий уровень сознания – это духовный. So one may practice such a good life for many, 100, I think it's 100 lifetimes of Brahma. И кто-то может жить сатвичной жизнью, миллионы жизней Брахмы. And what he will, one may, I believe I read that it's brahmacharya. One may practice brahmacharya, life of brahmacharya, for something like 100 lifetimes of Brahma. I'm not sure, but some incredibly long period of time. And what will he attain from that? It's still sattva gun, still material position. Я где-то читал такое, что если кто-то будет жить сотни жизней Брахмы, чистой жизнью брахмачари, то он просто достигнет саттвагуны, то есть это все равно материальное положение. So there's no real advantage. Goodness is better than tamagun. Sattvagun is better than tamagun. Where? In the relative material world. То есть и тогда не будет истинного никакого обретения от этого. Что такое на самом деле саттвагуна? Она просто лучше, чем тамагуна, но в этом относительном материальном уровне. And from the transcendental world, if we follow we do these things because we're following the transcendental direction. So if our guru tells us you avoid meat eating, drinking, illicit sex, gambling, intoxication, etc., we avoid those things not to come to the sattva gun, but to go far beyond. И наши гуру советуют нам избегать таких вот тамасичных вещей, как там мясо, рыба и прочее. Не для того, чтобы мы поднялись в саттвагуну, а чтобы мы пришли в духовный мир. So, I spoke yesterday about the Vrindavan Express train. That's the train we want. I want a ticket on that train. И вчера мы говорили I want a про seat on that train. Поезд экспресс во Вриндаван, который везет нас отсюда и сразу же во Вриндаван без остановок. And another point which I don't think is quite so important, but it's relevant. Another point which I don't think is quite so important, but it's relevant. Vrindavan? I have one. I try to extract practical advice in this situation. То есть я пытаюсь практическую сделать выжимку для нас из этой дискуссии. То есть мое суждение такое, что если, например, я пребываю там в чистой тамагуне или в саттвагуне, в раджагуне, неважно, то есть я не должен волноваться, почему там я не в саттвагуне или не в раджагуне, а в тамагуне. Я должен сразу же заниматься духовной практикой и не обращать внимания на свои там тамасичные, раджасичные проблемы. И то же самое в отношении других. То есть если я вижу, что кто-то там тамасит, раджасит, меня это не должно волновать. То есть я должен плевать на это и видеть, что человек повторяет Харинам, там, практикует духовно. И это как бы самое главное. То есть my point is such that practical advice in this situation that I may be in tamas or rajas or some other people may be in such circumstances, and I should not pay attention to the position of my material consciousness. I just should put all efforts to spiritual practice, ignoring the status of material consciousness. And that will bring me to the ultimate goal, irrespectively to my state, present or intermediate or anything. So that's not important. This is practical. Extract from philosophical discussion. В любом случае утверждается в священных писаниях, трактовках Ачарьи о том, что попасть в Суддхасаттву с раджаса и тамаса невозможно. В любом случае это может произойти только с уровня саттвы. Под руководством духовного учителя. В любом случае с саттвы можно попасть. С раджаса никак, а с Суддхасаттва
нам как бы предначертано однозначным духовным. А собака попала на головку. С какой Ну, глубины? это же Она Ну, достигла. это, скажем так, для того, чтобы нас вдохновить. Ну, что касается... Это же тоже не мое Собака измышление. была одна. Это изречение, которое Это- подтверждает. В любом случае, об этом говорит Ачарьи, об этом говорит Священное Писание, и не мое измышление. Махарадж об этом и говорил, что Ачарьи рекомендует. Да, но в любом случае, с раджас, так и останешься в этом раджасе, даже если ты будешь стремиться к духовному. И чтобы к этому духовному попасть, все равно ты должен через саду пройти. Ну, не через гуну благости обязательно нужно пройти. духовного учителя. Ну, это противоречит тому, что Махарадж говорит. Да, я это чувствую, что есть какие-то недостатки. А? Чистый гун не существует, все смешано. Чистый гуна не Вот существует. Ну, being понятно, said. в любом случае. Допустим, 99% сатвы и 1% Seems раджаса. that majority of audience disagree with your points. Okay. All of Why? them, they say that sattva gun must Sattva gun what? is must to achieve. Why? Because they say that from sattva gun, from raja gun or tama gun, you cannot jump directly to shuddha sattva, to spiritual. We're not trying sattva gun. А? Ну скажи, что говорят, только с саттвагуна можно получить доступ. He's, Не, это не я, это я повторяю. they say that only from sattva guna we can have access to spiritual realm. From sattva gun, Still there, then pointing. I even gave them example of one dog who was saved by Mahaprabhu or his Это disciples. Махапрабху и Бангок. And what that dog was, in which gun he was. Ага. Я думаю, сам такой был, что не надо. Still there disagree. What about Jagai and Madai? Хорошо, тогда про Джагай Мадхая что вы думаете? В какой они были гуне? Шагая Мадхай, ну там же рядом был Махапрабху. They say by influence of Это Mahaprabhu. исключение. Well, isn't that my Ну, point? значит, Isn't это that то, what что we're я и trying? хотел сказать. Ну, ты должен в это исключение попасть. No, they say this is just exclusion from the rule. Jagai Mадхая. Great soul. No, we were all, Просто Jagai and Madai were engaged in tamasic activities. Джагай и Мадхай были заняты тамасичной деятельностью. А потом они очистились благодаря. They were saved by the mercy of Mahaprabhu. Они были спасены милостью Махапрабху. Isn't that what we are promoting? Isn't that what we are promoting? Это разве не то, что мы здесь проповедуем? We're not telling it. Anyway, I am not telling people to that there is another method. I think you asked me on one of the first days I was here about Varnashram Dharma. Did you ask or someone asked? Somebody. Yeah. About maybe it was in Kiev, but someone was asking me or talking to me about Swami Maharaj. Was he trying to establish Varnashrama Dharma? Мы, по-моему, обсуждали тему, что Свами Махарадж говорил про установление Варнашрам Дхармы. And the answer is no. Of course it was not. Он не пытался ее установить. But what did Swami Maharaj do? He was preaching Harinam Sankirtan, the method of Mahaprabhu's deliverance. А что он делал? Он проповедовал Харинам Санкиртан, способ спасения, который установил Махапрабху. That's the method for deliverance, not Varnashram Dharma. Tama, Raja, Sattva, that's Varnashram. Тама, Раджа, Саттва – это Варнашрама, а он этого не проповедовал, он проповедовал Харинам Санкиртан. Mahaprabhu rejected the process. Someone asked about Ramananda Samvad. I don't know it, but I know the first thing that Mahaprabhu rejected was that, Varnashram Dharma. It is not helpful. Кто-то спрашивал про Рамананда Самвад, там первое, что отказался от чего Махапрабху, это от Варнашрама Дхармы. What we need is service to the higher Vaishnavas. Что нам нужно, это служение высшим вайшнавам.
And part of the service is following their directions. If they direct us, don't engage in these sinful activities, and we follow that, then that's a form of service to the higher Vaishnavas. И если эти вайшнавы занимают нас служением и просят нас не делать какие-то конкретные вещи, то это и будет этим служением, избегать этого. We can tell people, oh, you should be a vegetarian, so you avoid, don't eat meat, it's bad for whatever reason. Мы можем проповедовать вегетарианство, говоря людям, что ты не ешь мясо, потому что там будут такие-то последствия от этого. But we're not vegetarians. Но мы не вегетарианцы. We're taking Krishna prasadam. Мы принимаем Кришна-прасад. That's what we promote. Это то, что мы проповедуем. Spiritual food. Духовную пищу. You receive the mercy of the Lord. Take that as your food. То есть принимайте в своей пище милость Господа. Food for the soul, food for the spiritual food that acts in a spiritual way on the spiritual self. Духовная пища для духовной души. We don't say, oh, prepare sattvic foods and don't offer them to Krishna. We don't say that. Мы не говорим, что там не готовьте сатвичную пищу, готовьте сатвичную Но не пищу предлагайте ее Кришне. и не предлагайте ее Кришне. We say, offer the foods that Krishna likes to Krishna. Мы говорим, что предлагайте Кришне ту пищу, которую он любит, With love and с devotion. любовью и преданностью. And when he is satisfied with that, И you take the remnants, он and будет that will удовлетворен be этим. that will be the maximum, have the maximum benefit for you, for И us. это принесет вам максимум блага. Ну, не так, если я готовлю даже пищу. Я все равно как бы смотрю с точки зрения моего тела, что мне вкусно, что мне понравится. А получается это вторично уже для Кришны. То есть я понимаю, что как бы это не Кришна. Любовь к нам жизнь, свою любимую пищу. Here we go again. But now what? What's happening? Что за вопрос? Или это утверждение? Рассуждение. Не суждение, я просто говорю, что да, как Халал все равно должен быть. Готовить пищу я готовлю по своим предпочтениям. Ну как, а как это понять, ну как бы я готовлю для Кришны? готовишь для Кришны. Как? Если я не понимаю, кто Кришна, я могу только теоретически понимать. Вот. То есть я готов для своего тела, для своего чувственного удовлетворения. Но как бы я его пытаюсь ограничить и как бы предложить Кришне. Но Кришна есть просада, это как бы я пытаюсь сделать это просадом. Правильно? Просадом сделать Кришна. Ну да, предложить так, чтобы Кришна принял. Я не знаю, что Кришне он имеет в виду, что он готовит для Кришны то, что Ну, ему нравится. что Кришне понравится, написано что в ему Бугарате. нравится. В Бугарате. Почитайте, это меню Кришны. Да. И вы продадите то, что в Бугарате. Я не знаю, что Кришне понравится, а готовлю то, что нравится мне. И как бы, насколько это понравится ему. He says that he prefers to cook for Krishna what he likes himself, not what Krishna actually likes. Is it proper or not? Because he doesn't know what Krishna I don't know what he likes. Все зависит от того, что вам нравится. I assume he means, fruits, grains, nuts, right? No, according to your taste, but the items that Krishna, the types of foodstuffs that Krishna likes, according to your taste is fine. Krishna likes everything. But if he, on some consideration, avoids putting salt or just raw food, Krishna may not like such. Krishna will like. If you offer with these things with love and devotion, he will like. То есть я даже дополнил ваш вопрос в том, что если вы там готовите без соли или сырую пищу, будет ли это нравиться Кришне? Потому что есть мнение, что это ему не понравится. Махарадж говорит, что это понравится, если вы это делаете с любовью и преданностью. Делать с любовью, я знаю. Просто делай с любовью. You know the story of He cooks for his body. He says he cooks for his body. Is it improper? If you use the body for the service of Guru Gauranga. Ну вы же используете тело в служении Кришне. And if you
Anyway, I don't. Of course, it's proper. What's wrong with Нормально, все that? хорошо. When I'm a little like that. Govinda Maharaj saw that I was inclined towards healthy foods. И однажды Говинда Махарадж видел, что мне нравится здоровая пища. And when I would visit him and stay with him in India for a period, longer period, a couple months or something. Я жил с ним несколько месяцев в Индии. He told me he had a couple disciples, Vimuna Priya Devi and Bhakti Lalita Devi. Там было несколько учеников, Ямуда Лила Деви, that were always very concerned about healthy diet. которые всегда заботились очень о здоровой диете. And he told me, you can ask them to cook for you. И он сказал мне, попроси, чтобы они тебе готовили. He knew they would, give me types of brown rice, whole grain rice, and Давали мне вот этот just simple коричневый steamed рис vegetables and things like that. и всякие овощи там и так далее. He was perfectly agreeable to that. Он соглашался с этим без вопросов. Krishna doesn't have. There's no advantage to Krishna if you're sick. Потому что Кришне не будет нравиться, если вы заболеете. Just as Srila Giri Maharaja used to tell us that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his philosophy or his idea was full prasadam and full service. Идея Бхактисиддханта Сарасвати была такова, что ешьте побольше прасада и совершайте поэтому побольше сева. He didn't care for fasting and then becoming weak and emaciated and then you had an excuse for not doing anything. I'm too weak, I'm tired, whatever. Он не одобрял идею, когда люди постились и не могли служить, и под предлогом поста говорили, я так ослабел, я уже ничего не могу делать. We're not against something practical. Krishna is not against it. Кришна не против какого-то практического подхода. And Swami Maharaj said, prepare the things that Krishna will accept, but cook them according to your taste. That's okay. И он говорил, что готовьте вещи, которые соответствуют сознанию Кришны, но также вашему вкусу. Национальная кухня, они сказывают, мы не можем тоже есть то, что едят в Индии, это нормально. National kitchen is different from Indian kitchen, so we cannot adapt to their style of cooking. Krishna likes many things. Someone mentioned. Anyway, when Sanatan Goswami was offering only some roti, some chapati without even salt. И кто-то там Sanatan Госвами готовил без соли. Was it Sanatan Goswami? He was offering his deity just roti without even salt. Yes. Он готовил божеству без соли чапати. And his deity was Madan Mohan, right? И божество Мадана Мохан. Madan Mohan said, "What is this? А Мадана Мохан возмутился, почему без соли? Not even salt." Даже не даешь соль. And Sanatan said, "Well, this is what I have. I'm a poor Сказал, я бедный, у меня нет соли. mendicant." Я очень монах, отвечаю. Oh, okay then. Да ладно. Договорились. I'm happy with this. Krishna wants the affection. He wants the devotion. Кришна хочет любви и The преданности. vehicle with which is being presented is secondary. То, что мы ему подносим, это вторично. Главное, это наша любовь, наша забота о нем. Okay. Anything else? So many things. So many. I don't know, need to ask you now. What's time now? If you like. What? This is Up to usually 5? continue with discussion like this up until 5 or what? No, we can extend it Okay. if you like. If you're not tired and others not.
You can ask. I think. I don't think it's important, but still. Maybe one more question then. About sannyas. Why many people want to take sannyas for preaching, and sannyas belongs to Varnashram Dharma, and it brings us to Tapaloka if we follow sannyas. For development of devotion, is it necessary or it's enough to have self-dedication, self-surrender to real guru and following him? What's the use of sannyas? Ой, извиняюсь. Russian translation, I forgot. Почему многие стремятся стать саньяси для проповеди и для чего? Ведь саньяса также относится к варнашрама-дхарме как сама по себе. Она может дать рождение на тапалоке. Для развития преданности нужно лишь самопредание истинному гуру и следование за ним. Well, first we're not following the sannyasa of Varnashram Dharma. Ну, вначале всего хочу сказать, что мы не очень, то есть мы не следуем саньяса дхарме из Варнашрама дхармы. Mahaprabhu's sannyas was something different. Потому что саньяса Махапрабху, она другая. It was to practice total dedication to the service of Sri Krishna. Это практика полного самопредания служению Шри Кришне. And principally through preaching. И в основном посредством проповеди. And with the idea that the public will respect the sannyasi, so they'll give attention to what the sannyasi is saying. С идеей того, что публика будет уважать саньяси и уважать то, что саньяси говорит. But yes, but as part of Varnashram Dharma, sannyas, brahmachari, grihastha, vanapras, doesn't matter. These are all ashrams. They're spiritual ashrams. And whichever ashram one is in, practicing spiritual life is sufficient. If he's really practicing, then they're all the same. They're all equal. But if he is uncomfortable in certain ashram, You have to translate. Okay. Where you То есть, да, саньяса также может относиться к варнашрам дхарме, как и грихаста, брахмачаря и ванапрастха. Вот. Но суть в том, что в любом ашраме, если человек может заниматься духовной практикой, он находится в совершенном положении. Я задаю вопрос, а если человек в каком-то ашраме не может заниматься служением, что ему делать? What to do for a person who cannot practice in certain ashram? He should change that ashram or what? In the Bhagavad Gita, Krishna says, Anashrita karma palam karyam karma karoti ya sa sannyasi chayogi cha na niragnir na chakriya. Sannyas doesn't mean inaction, not doing any work or performing any activities, but dedicating one's activities to the service of the Lord. В Бхагавад-гите Кришна говорит вот это вот Арджуне, и там означает, что саньяса это не означает там отказаться от деятельности или наоборот совершать какую-то деятельность. Это означает полностью всю свою деятельность посвятить служению Господу. So anyone who does that they are sannyasi. Whether they're doing it in brahmachari ashram or grihastha ashram, who is dedicating his life 100% to the service of Guru and Krishna, he's a sannyasi. Тот, кто совершает такое служение Господу, посвящает всю свою жизнь Господу, он является совершенным саньяси. Неважно, живет он в вашими грехастхи, брахмачари или саньяси. Your next question? Mike? You were adding something? I have added that if still this is part of social customs and it has impact on society, so if some person
still cannot dedicate fully being in certain ashram, can he got right, or can he get right to shift to another ashram in order to make himself more dedicated? Generally that's done with the sanction of his guru. The guru is the one to decide that. Мой вопрос в том, что если, ну то есть то, что Махарадж говорит, да, но если все равно как бы это все находится в рамках общественных отношений и это влияет, если кто-то в рамках какого-то ашрама не может полностью посвятить себя служению Господу, имеет ли он право перейти в другой ашрам? И Махарадж говорит, что это возможно только по благословению гуру, санкции гуру. Гуру решает, не человек. Do you follow up on that question? No. Okay. It's a perfect answer. I'm getting a little tired. You want to? Any questions for Udar? You would like to answer anything? There is one personal question. Do you have any deity to worship? Something? Maybe in your temple? That's an interesting question. I like to think that he has me. Not that I have him, but that he has me. Вопрос из интернета о том, что если у Махараджа божество, которому он поклоняется, Махарадж говорит, что это не у меня есть божество, а я есть у божества. In that sense, the answer is yes. И на такой правильный вопрос ответ да. And what kind of deity that possesses you? Giri Raj. То есть то божество, которое владеет Махараджем, это Гири Радж. Shri Shri Guru Garanga, you hear me say it every day, Shri Shri Guru Garanga Gandharvika Giri Hari Ju. And he is I think he is perfect deity for me. Это совершенное божество для меня. Because he is worshipped in the mood of Ragamarg. Потому что ему поклоняются в духе Рагамарг. Meaning that he is not so demanding of any particular item or any particular method of worship or particular time of worship, etc. Это означает, что оно не требует никакого стандарта поклонения, каких-то конкретных блюд, времени, обстоятельств поклонения. То есть в любой момент можно ему поклоняться. I heard Srila Giri Maharaja discuss the worship of Giri Raj a bit extensively, I suppose, and hearing that, I thought this will be a good deity for me, Giri Raj. И когда я узнал от Шридхара Махараджа об этих особенностях этого божества, я понял, что Гири Радж для меня идеальное божество. But Giri Raj Govardhan is also like Mahaprabhu in a sense. И также Маха-прабху очень любил божество Гири Радж Govardhan. He is not only showing himself as Krishna himself, the Supreme Personality of Godhead, but also as the servitor of Krishna. То есть это особенность божества в том, что оно не только проявляет себя как сам Бхагаван Шри Кришна, но и как слуга Шри Кришны. Very, very compatible for our line. Это очень подходит для нашей последовательности учителей линии. А шилограмм? Oh no. Это для вас. Too heavy. Too heavy. Шилограмм слишком сложно. Там есть
the opposite, the most demanding. Shalagram Shila is the most demanding. Наоборот, то есть это как бы противоположная сторона медали. То есть это божество, которое требует всего, постоянного внимания. So Srila Maharaj asked us, advised us to avoid the worship of Shalagram Shila. И Шрила Шридар Махарадж советовал нам избегать поклонения Шалаграм Шиле. And I've seen also many, I don't know how factual or relevant it is, but I've seen many devotees have difficulty with that. И я видел, то есть, что многие преданные, которые это делали, они испытывали трудности. And often they're very eager to get a Shalagram Shila, but then later cannot maintain their worship and Вначале don't know what to do with them. хотели поклоняться Шалаграм Шиле, а потом, когда брали ее, они не могли поддерживать поклонение, не знали, куда деть это божество. А в Непале продают по 200 рупий шилограмм из полиграфа. А на привозе почти. На привозе. Тоже на привозе? И на привозе есть Нет, на привозе все. И белый шилограмм, это шалограмм. They say that Shalagram are sold on the bazaar. Very difficult. Every day offered sweet rice. Нет, Pacify that a nice stick of brahmachari. Ты что, поехали? Нет, Oh, can we do a little Harinam? Yes, Chanting? yes. Finish. Okay, Jai. Jai, Sri Hara Shri Shri Krishna Prabhupada Shri Shri Giri Maharaja Shri Harinam Sankirtan.
Jai.
Harinam Giri Maharaja ki, Srila Dharan Prabhu ki, The Way Home ki jai. Huh? This place called The Way Home. Oh, the way home. The real home.